Mm. Hello. Eh, sono un attimo. Cioè, non so come spiegarla, Determist, perché dovevo controllare che cos'era che avevo fatto l'ultima volta prima che mi ero scordato eh, di caricare la live di Final Fantasy che fosse stata, perché non ricordavo se avevo fatto come ultima cosa Final Fantasy o Uncharted. Su YouTube si vedeva Uncharted, però da, eh, da Streamlabs per avviare la live diceva che l'ultima cosa che avevo messo era Uncharted, quindi normalmente tendo a cambiare la live quando ne faccio una per prepararmi per la volta dopo. Quindi sai, non è tanto normale che metti una cosa simile in primo piano. Cerco di fare un po' di esperienza. Penso che uccidiamo questi e andiamo avanti. Ah, mi ero già ideato questa mossa. Allora, tornando al gioco in modo molto corretto, anche se tendenzialmente forse mi conviene avanzare di livello, almeno avanzare di livello. Siamo con Jill adesso, il dominante di Shiva, e stiamo andando verso il rifugio di Martha che si trova nella parte rosariana del continente. Devo controllare una cosa dopo. Per l'abilità del caricato che non mi convince molto per quando dopo ci mette a caricare. Carica ardente, ok, dovrebbe essere senza tagli. Padonanza, riduce il tempo necessario a infondere la lama con le fiamme, infatti, allora era come pensavo. Infondere la lama. Ok. Ah, estremo. Un nemico a un'altezza elevata con un tuffo padroneggiato. Può parare gli attacchi nemici se eseguito con il tempismo giusto. Vabbè, un pochettino tutto può fare questa cosa qui. Vabbè, questa poi infonde sempre la lama, quindi tendenzialmente mi converrebbe iniziare a potenziare anche le abilità. Cosa fa la schivata precisa? Contrattacco preciso? No, cosa fa se la finestra di attivazione è estesa? Ok, quindi aumenta il tempo. Ok, 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 ok. Effettivamente dovrei iniziare a fare prima questo che le altre cose. La finestra di attivazione è estesa.
Ok, ora è meglio. Se apro questo. Oh, livello 20. Se l'attimo era giusto, sarebbe stata una bella combo quella di rimanere in aria e prendere il nemico. Ok, andiamo avanti con la... After what happened at Phoenix Gate, it parlando didn't di seem the highest questo. priority. Mappa per ora è un pochettino grande, un po' confusionale in realtà quella dell'abitino delle Tre Canne. Here, you couldn't give me an hand, could you? Typical. A bloody bearer. Just when I thought my luck had changed. Still, better a crumb of crystal than an empty hand, I suppose. Though it pains me to use another man's branded. Here, you understand me, don't you? I need your Tendenzialmente lo help. tratta come una These scimmia, blasted poche birds must parole. have caught whiff of my cargo, and Ma now they've got me comunque, surrounded. in generale c'è stata grossa polemica prima dell'uscita del gioco, comunque durante l'uscita del gioco, per il fatto che non ci sono personaggi di colore su Final Fantasy XVI. Non c'è diversità di pelle comunque, colorito della pelle. Però molti lo dovrebbero capire che se metti questo genere di tema di fondo, fai bene a non farlo. Anche perché è ovviamente una critica. Pass it along to your master by way of thanks. Be off with you then, and don't go taking any detours on the way. E tendenzialmente c'era l'erba ghisa qua dentro e i chocobo selvaggi sono un pochettino sbizzarriti. Poi se la cavano anche bene i compagni di squadra. Il problema è che ogni tanto sono poco aggressivi. Here we are. Martha's Rest. Are you the stable master? I was asked to deliver this to you. La cassa di girato, una pesante cassa di legno inchiodata e marchiata da un corriere. Allora, che abbiamo qui da vedere effettivamente? Provincia imperiale di Rosario. Una nazione che si occupa che occupa le distese occidentali del continente di Ciclonia, la cui capitale è Rosarif. Quando il ducato rimase senza un capo, a seguito dell'attacco di Porta Fenice, i Sangueferreo approfittarono dell'occasione per attaccarne la capitale. La loro campagna militare ebbe però vita breve, poiché il Sacro Impero di Sambrico tornò in forze per reclamare le terre, non lasciando al fiero ducato altra scelta se non divenire uno stato vassallo. Però comunque sempre sappiamo che i Sangueferro hanno lo stesso preso
in ostaggio le persone e ucciso gli uomini. Jill Warwick, allora vediamo. Jill viene affidata alle cure dell'abile medico del rifugio, Tarja, la quale la rimette in sesto. Finalmente sveglia dopo un lungo periodo di convalescenza, parte con Clive per scoprire la verità sul suo passato, o sul loro passato. This is for me, right enough. Not sure what some bearer is doing bringing it to me, though. Where's that fool of a peddler got to? He couldn't come himself. His cart's surrounded by wild chocobos. Huh. Sounds about right. He'll have it full of Gizal greens, no doubt. Crammed with him, if I know him. Gizal greens. Ah, avevo Chocobos go spoilerato un mad for them, pochettino don't la subquest, ma vabbè, non era they? If you importante. forget to seal the cart up tight, the smell gets out, and birds come running from miles around. Don't get me wrong. They're a fine investment for a savvy merchant, especially around these parts. But you can't get greedy, as our mutual friend is learning the hard way. Still, I got my wares, and that's all that matters. Be sure to pass your master my regards. Ok. Good girl. You get some rest. You barely have to step out your front door. I wonder if Martha is as friendly as Gav claims. Let's go and find out, shall we? Mi pare che c'è una sottospecie di patch quest, o comunque ci sono delle, soprattutto all'inizio del gioco in realtà, delle quest primarie che sono molto probabili, cioè molto tendenzialmente delle quest secondarie nascoste dietro alle quest primarie. Mi pare che adesso ce ne dovrebbe essere una. Le solite quest del vai da una tizia a fare una cosa, quella tizia dice di fare un'altra cosa. It was good, honest work building the aqueduct. Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. Bearers don't have an easy time of it in Rose area. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the malicious way. Gav said he might be able to help us. Follow me. Anche tu così proprio dirglielo ai 420. Sorry for before. Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. Era He molto said he had convinta. high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Spero che ci riusciamo ad arrivare a Porta Fenice, perché Is poi that so? la live dove c'è Porta Fenice deve essere Well, solo if you want fatta to con avoid Porta the Fenice perché è garrison, the lunga road through East pulls your best bet. come parte. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. A right bloomin' nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did Soprattutto quella ask our dopo Porta carpenter to Fenice. take a look at it. But he went out on another job. And he hasn't come back. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. I see why Sid's got such a soft spot for you. If you could, I'd be in your debt. You said that he went out on a job? Right.
He went down into the marshes to check on another bridge, the one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. Ovviamente ce lo mandate da His solo sto name is povero cristiano. Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you, and that he's wanted at the bridge to Eastpool. Ok. Andiamo. To the marshes, then. Let's find that ladder. Very good to Eastpool. Here's the gate. And that must be the ladder. Lo posso- I don't care what your orders are, Brandon. Get away from me! What was that? It came from under the bridge. Come on. There he is. Hold on, we're coming! Figo che è stata sta cosa. E me l'ha congelata in aria. Thank you, my lady. You saved my life. Not at all. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn around. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. Why, I best go and give my regards to the landlady then, hey? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. Of course. I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. Non lavorano, lavorano. The trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. We're very grateful for your help. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. Beh, And non you una too, cosa così sir. piccola. You're with Sid, ain't ya? Me and him, we go way back. Not as far as Martha, mind, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right, and she'll have her bridge back soon enough. We will. E mentre lui ripara, ovviamente dobbiamo tornare indietro. Esattamente. Di pulirmi giù. Sembra qualcosa che mi dà fastidio. The bridge will be fixed when it's fixed. I hear the levies are due to go. Certo, questo tizio è miracoloso, visto che comunque manca il tempo che noi andiamo di nuovo qua dentro per già arrivare a tutto. Ah, you're back. What happened? Did you find Bernard? We did. He's fine. And he'll have the bridge to Eastpool repaired soon. Well, thank the founder for that. It was lucky we found him when we did. The creatures out there are not to be trifled with. It's the Blight's fault. They'd nothing to eat in the north, so they come down here hunting for food. He can't keep going out alone. I'll have to arrange a guard for him. But anyway, thank you. I don't have a lot to offer in return, but you're welcome to rest here until the repairs are finished. We'd be delighted.
Ok. Can I get you a drink or anything while you wait? Flagon of imperial gold, perhaps? Tastes like swill, but it'll slake a thirst. No, thank you. I prefer the truth about why there are so few bearers around here. Yes. There were more of them when we were young. Far more. Is this the Empire's doing? Have they been sent away? Altra parte. They have, aye. Either to the legions or Oriflamme. Seems the miners at Drake's Head are having a hard time keeping up with demand. Poi sento ogni tanto è Tyler So the che bearers toglie i make suoi, up the che smette shortfall. di giocare a qualcosa e mi dice che la sua Time was libreria è they di used to nuovo dole out crystals disponibile. like sugar plums even down here in the provinces, but not anymore. Nowadays, they'll jump at any excuse to confiscate our bearers so they can be put to work elsewhere. I always knew the Empire treated their branded like shit, but after seeing it with my own eyes, well, Ovviamente perché prima l'arciduca Ah, there. Congratulations on the new arrival. voleva, diciamo, And you got the little laddie arrivare, with you. penso, verso la liberazione He's a dei bearer. marchiati. The boy I carried for 9 long E qui moons. iniziamo ad essere A bloody effettivamente bearer. a quanto è Oh, you grave poor thing. You gave it to the constables then. Just left it at the garrison. la situazione. Let them deal with it. Couldn't wait to be rid of the blasted thing. Been wanting it gone Che since se the una moment I madre found dice una out. cosa Well, simile, it's all dealt with now. So no harm done, eh? Mum, he weren't my brother, was he? No. But you'll have one soon enough. You just have to be patient. All right? All right. unbelievable, innit? Bearers may have been looked down on back in Archduke Elwin's day, but they were still human beings. Now they've fallen so far, a beggar wouldn't spit on them. Since you're not drinking, do me a favour and take that to the Abbey. There's a darkness at the heart of this world, and I'd have you see it. Ok, questa parte, anche se filler, è un po' importante per quanto riguarda sempre world building o comunque And we'll see it at an cose abbey. che ci servono, Gladeamond informazioni che ci Abbey, servono. on the shore of Sorrowise Bay. The Abbot? Allora, abbiamo qualcosa da dire su Martha, ovviamente. Allora, chi è Martha? Proprietaria delle Stelle Dorate, la taverna nel cuore del rifugio di Martha. È una sostenitrice della causa di Sid e rifornisce il suo rifugio con viveri e informazioni sugli sviluppi nella cicola occidentale, una parte del suo lavoro che tiene segreta alle autorità imperiali. Rifugio di Martha, un piccolo insediamento annidato sui colli rocciosi che sovrastano i bassopiani paludosi della Rosaria sud-orientale. Nei suoi alloggi si riuniscono diversi mercenari e nelle sue sale si aggirano vari mercanti ambulanti, i quali, quando non sono in servizio, bevono birra e cantano dalla mattina alla sera nella taverna del villaggio, che ne condivide il nome. Sebbene il ducato sia divenuto un luogo meno gioviale da quando è stato annesso all'impero, il rifugio è un raro raggio di sole nell'oscurità e buona parte dei viandanti si assicura di fermarvisi quando passa in zona. There is a friend. Tell him Martha sent you, and he'll show you what I mean. Understood. Il destino di un portatore, infatti qua già abbiamo un temi foreshadowing di quello che delle informazioni che andremo a scoprire adesso. Make sure you're aiming that at the fish there, son. Fresh cuts, fresh cuts. Get your fresh cuts in. Ma in quale situazione sta parlando del destino di un portatore? Gli imperiali o qualcos'altro? I knew that children were tested, that a bearer's fate was decided at birth. And assumed it was best for all concerned. I know. But for a child to be blamed, to be hated by its parents through no fault of its own. We knew nothing of what it meant to be born that way.
did we? Chiaramente loro erano nobili, quindi che gliene frega. Ok, questa sembra l'altra parte. Give them all you've got, boys. It's over. La mappa è molto grande, però tendenzialmente a parte nemici è un po' inutile da esplorare. That's enough. Keep your distance, boy. Sì, però anche loro danno esperienza, quindi capita. A parte il fatto che se attacca, cioè se mi avvicino a questo, che è una versione diversa del gioco, attacca anche lui. Uno shiny, sì, e lo shiny però è un po' stronzo. Tendenzialmente sono tutti shiny, perché i gioco sono normalmente gialli. Quello è lo shiny nello shiny. There's the Abbey. What darkness awaits us within, I wonder. Let's go and see. E l'ha spostato troppo. Ok, nelle rovine mi pare che c'è una cassa. Sono altri ragni, quello è ovvio. Ci sono delle tombe. Mi pare che non sono mai legate alla storia. Ok, sì, infatti c'è una cassa. Dai, però è il gioco perfetto per i ragni questo. Tendenzialmente li bruci. Vediamo di cosa parla il nome della missione. Ho qualche informazione in più. Abbazia di Lydemond. Un insieme di umili edifici di pietra annidati sopra la baia di Sorwise, nei bassi piani sud-orientali della provincia imperiale di Rosario.
L'abbazia è stata costruita per diffondere la fede gregoriana dopo che il ducato di Rosario è stato annesso al Sacro Impero di Sambrico e pertanto è uno dei rari esempi di architettura imperiale nella regione. Ok, quindi tendenzialmente gli imperiali hanno ficcato la loro stessa identica religione, inculcandola alle persone che stavano lì. Good day to you. I'm afraid the Abbey is not open for public prayer. May Griga go with you? We came to offer a donation. From Martha. I see. Then please, follow me. I don't want to die. Please, Father. Help me for the pain. I beg you. The light, it fades. I don't want to die alone. It's all right. I'm here. Who are these people? Martha's bearers. She entrusted them to my care, that I might ease their suffering. To the extent that I can, for the time they have left. The curse has taken them. All of them. As it does every bearer forced to use their gift. With each draw on the ether, their bodies petrify, till all that remains is stone and pain, and so they are cast aside. There is nothing either Martha or I can do to change that, but we can at least strive to make their final hours a little more bearable. Certo, deve essere Have faith, my son, una for botta you emotiva shall per sto rise abate again incredibile. and find the happiness denied you in this life. Thank you, Father. Ma tutto Final Fantasy XVI c'è così. E quindi abbiamo scoperto cosa succede ai portatori tendenzialmente. Quindi, essendo un gruppo di persone in schiavitù, tendenzialmente I must sono offer you my own costretti ad thanks arrivare a for the questo. medicine you so kindly brought. Perché vengono costretti ad Their utilizzare, final diciamo, la moments may be magia moments of peace. per fare cose di ogni giorno. Infatti non si riuscirebbe neanche ad accendere un fuoco senza i portatori. Dominanti When next you see Martha, molto probabilmente hanno una pray tell tolleranza her un po' that più alta, anche two se more penso che si have succumbed. manifesti nel modo in cui l'abbiamo visto con Sid, con lui che sputa sangue quando consuma l'etere. Perché sicuramente manifestare l'icon prende più etere rispetto a un uso normale di un portatore. We should get back to Martha's Rest. Yes, we should. Anche a lui non gli rimane molto. Be strong, my child. The tincture will soon take effect.
Maledizione dei cristalli. Il prezzo che portatori e dominanti pagano per incanalare l'etere attraverso i loro corpi. La graduale pietrificazione della carne. Non colpisce coloro che usano cristalli per lanciare magia. I primi sintomi sono rigidità e fastidio all'estremità. Poi con il progredire della maledizione gli arti si immobilizzano e il dolore diviene insopportabile. Infine la vittima si tramuta completamente in pietra e il corpo si sgretola. Non esiste una cura conosciuta. Quindi non è solo una questione di schiavitù, tutto sommato, per quanto sia il punto principale. La liberazione dei portatori è anche quella di dover alleviare la sofferenza di molte di queste persone che tendenzialmente poi, se hanno la maledizione dei cristalli, vengono buttati o sostituiti tendenzialmente. Non c'hanno una persona che li piange. Diventano come un giocattolo scarico. Che hai fatto questo verso per abbassare una leva, Clive? Fresh cuts. Where'd you get these turnips? Make sure you're aiming that at the fish there, son. Ah, you're back. Thanks for taking care Ok, of that. abbiamo, penso, finito questa The abbot had a message parte. for you. 2 more have succumbed. I see. Come upstairs. So, now you know, eh? I've seen plenty of bearers die on the battlefield. But never like that. And all because they were born different. The powers that be can't take away their gift, so they strip them of their humanity instead. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit Vabbè, around, ovviamente ci sono le persone che weeping for sono those contrarie on ma whose non fanno niente. broken backs were carried, we ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength. What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. So when the abbot told us the bearers were yours... Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price Che bel beyond my personaggio che è means. Martha. All I can do is care for those who are past mending. Tendenzialmente fa quello che fa It's Sid, not solo all che glielo doom and fa gloom. in modo When legale. it's finished fixing that bridge for Come me, you facciata. can carry on to Eastpool now. You got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck. Thank you, Martha. Oh, I almost forgot. Sid and I have other friends in Rosaria. Wear this and they'll know you for one of us. Il sigillo ottenuto. Del Chocobo dormiente. And know that you will always be welcome here. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. And long may they stay. Perché dirglielo davanti non lo so, però... Perché non dirglielo davanti? Non lo so come cosa, però... Bene così. C'era bisogno di farmi uscire se tendenzialmente potevi far andare da solo il gioco. Sid. Ah, Clive. Ah, là, ecco, si sta trasformando anche lui. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used Me la to. ricordavo questa cosa del braccio. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct.
Effettivamente lui usa il cristallo per non dover sforzare non dover per forza usare la sua di magia. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid. Poi tendenzialmente sicuramente anche Clive e Jill hanno i segni della maledizione, anche perché Jill la vedremo sempre con questi guanti. In generale tutti i portatori che vediamo li vediamo sempre senza le mani scoperte. I knew a girl back in the day. She was a slave to her fate, just like you. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. Non so se sta parlando di Beneditta, ma può essere di chi? Quindi tendenzialmente fa capire che ci teneva anche lui a lei. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. My fate? Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. And Jill, I'm sorry we didn't get a chance to talk, but I trust you'll take good care of the boy. Yes, I will. È diventato il papà. Is that the last of it? Aye. We best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Ta-ra then. Viaggio continua. Credo ci siano... Ah no, ci sono missioni secondarie. Ce ne sono ben due. No, tre. Sono tre missioni secondarie, ok. I have to fight. Can't talk now, Oh, you're Clive, aren't you? Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. You look Non like che you're mi in a abbia hurry. visto combattere. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? It's not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in chains. Bell'amico. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. I need to find him and get him to safety, fast. Here. If you've the time and the inclination, I could do with a hand. Will you help me find him? Of course. We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. His name's Norris. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old hens. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then.
If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look. Già ti chiami this one's Ronald, you to già help. sei I was un just filling him in. ti odia qualcuno. Send a bearer to catch a bearer, is it? Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right, you don't send a bearer. Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. I'd better find this Norris before Ronald takes... Ce ne sono 3. Ah, l'altra è avanti, quindi into his own per ora hands. non andarci. Bearers are hardly difficult to spot. What did he mean about being played false, I wonder? Here, you're that bearer who works for Martha, aren't you? Can you give me a hand? Curse my luck. I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill Questo lo my facciamo fish prima if come I'm to storia. take him to market. Perché è qui It's vicino. just a short climb down. I'll make it worth your while. I can't promise anything. Well, just promise you'll look. Ah, there may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it? All right, eaten it, but only might have, you understand. There were a lot of bog crabs down there. Nasty buggers, them. Sounds like I need to break a few shells. Oh, don't worry, there weren't too many of them. A veritable walk in the marsh, as they say, the ladders, right over there. Ok. Gli anni da caduto non ci sono, quindi è inutile stare a seguire le scale. Never heard of crabs eating crystal. Interesting. Don't let them get away. Odio quando succede sta cosa. Questa cosa è una cosa che succede in un sacco di giochi quando il nemico scappa tendenzialmente o comunque esce dalla sua zona di del raggio e gli aumenta tutta la vita e gli torna al massimo. Soprattutto quando tipo ci sono dei mini boss o dei boss. È orribile perché dopo che sei tipo non 10 minuti ma comunque 2-3 minuti a combattere solo un nemico che comunque ce ne mette un bordello di tempo a perdere una vita perché poi lo devi fare vacillare e poi gli devi fare tutto il danno e poi se ne va perché sei uscito di poco dalla sua zona di aggro e torna full vita e io rimango lì sempre parole. Fortunatamente ora è un granghietto ma vedrà più avanti con mini boss. Well, any luck? Yours, I presume. Quello sudicio, a parte il sottile stato di fetida fanghiglia che ricopre questo cristallo, ancora nella sua custodia, non sembra danneggiato. Ok, quindi hanno le custodie per i cristalli. You found it! Oh, thank you! Voglio sapere da dove l'ha tirato fuori. Ah, gli serve per... Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time.
Oh, I will, I promise. No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. There was a time honest tax-paying folk could get new ones whenever they wanted. Can't now, though, not for love nor money. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. Porta Fenice, ok, vediamo cosa dice. I resti della fortezza distrutte nell'860 durante la cosiddetta Notte delle Fiamme, dove l'assalto al castello da parte di sabotatori sambrequiani si concluse con lo scontro tra due Icon del Fuoco, o Icon del Fuoco forse è meglio. Il terreno è ancora pieno di crepe e fenditure, a dimostrazione della ferocia della battaglia che si svolse qui. La porta stessa è sepolta sotto un cumulo di macerie annerite dal fuoco, insieme all'orgoglio di Rosaria, caduta dinanzi all'impero poco più tardi. Vedere tutte questo poco di esperienza che danno le missioni è stranissimo, perché nel Game Plus, se non è almeno 1000, 10.000 di esperienza a botta, non te ne danno, anche perché se no non si avanzerebbe mai di livello. You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right old hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. All right. Thank you. Abbiamo una zona dove potrebbe essere. You barely have to step out. That's one of over. He can't have got far. I better keep my eyes peeled. Abbiamo trovato la lanterna. A lantern. The one Norris was carrying, no doubt. At least I know which way he went. Someone made sure work of them. I wonder if that someone was Norris. No, non l'abbiamo dovuto salvare noi. Norris, I presume. Leave me be. You were never branded. So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an Imperial dog on his best friend. And when we were so close. I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. Can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And sorry. You're no Imperial dog. Lo siamo stati. I've been called worse. Oh, I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. But if I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Io non erano solo amici. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. Anche il fatto che lui abbia detto quando ero così I might be able vicino to a use che it to put an end cosa. to the Imperial surge before it begins. Perché poi anche Ron se l'è preso un po' troppo sul personale. To have lived free for so many years, only to be betrayed by a friend. Why, Ron? Forse After no. all these years,
You were like a brother to me. Però non si sa mai in realtà, eh. I'm sorry. It's been a hard day. Non è un argomento che manca su Final Fantasy XVI. I'll be here when Martha's man comes looking. Se ci vorrà un po' forse per vederlo. Diciamo che è un gioco a parte sta cosa qui delle persone di colore, ma è un gioco molto inclusivo. I'll be fucked if I'm There you are, Clive. How goes the search? well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. No. It can't be. Shall we consider that the end of the matter then? Or do you need to see a body? No. I mean, I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. Only wish those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell ya. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing stock. Quello è l'importante, ovviamente. Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Oh, you crafty. Still, you did the right thing. Thank you. It's not much considering, but please, take this. Ok, altri soldi per noi. No, punti esperienza in realtà. Ok, punti esperienza che potremmo usare forse. 272. Ah, dovrei fare... No, prendo le abilità principali. Ok, andiamo ad andare. Il problema è che non so quando dura Porta Fenice, ma penso che finiamo verso le... Don't you worry about them boards. I use good solid lumber. Prima, anche prima delle Space on 7. the other side you want to be careful of. Perché se arriviamo verso le 6 Martha said the blight had spread even further e south. ancora siamo Pushing yet more monsters down with it. in mezzo alla strada, è inutile, andiamo a fare Porta Fenice. Then we shall have to keep our wits about us. Ok, troviamo un altro cronolito. You there! Over here! Excuse me, I'll use that blade of yours. Curse my luck. I'm branded. No time to haggle with whoever holds your leash. Wait. That's the Si sort vede of che chocobo you're queste wearing. sono... One of Martha's, are you? Good. Queste sono scritte per non avere un personaggio nel party di Clive, perché tendenzialmente qui sappiamo che Clive sta facendo finta di essere il portatore di Jill, però non lo sta dicendo, comunque non sta interagendo con Jill. Goes me the use of you then. Well, there's wolves about. We tried dealing with them ourselves. Laid out bait, think we might swoop in and E slaughter queste them. non sono We didn't expect the path queste to be quite secondarie so che hanno bloody poi bad. altri seguiti. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey.
They'd made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something in you. Do us a favor and get rid of him, will you? All right. I suppose those wolves pose a threat to everyone. Aye, that's what I'm talking about. I'd wager the greedy bastards are still over yonder, finishing off our bait. When you've seen to every last one of them, go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. He'll want to know if it's safe to come across. All right, off you go then. Ok. Vediamo un pochettino la mappa, che adesso ancora non l'ho neanche presa tutta. Almeno ancora manca un pezzo. Hungry, all right. Ai. How to find this Bryce and let him know the road's safe. Ok, no. Ok, prendo un'altra piccola parte. You Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves, so I got rid of the wolves. Grazie, You'd have me Clive. believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Bugger me, you're a tough one, aren't you? Oh, Frederick! You wily bastard. I never thought to pit beast against beast like that. Questo te lo potevi Served us risparmiare. well, bearer. Be sure to pass our thanks to your master. Era anche il nome della persona, non me lo ricordavo. Look, the windmills. That must be Eastpool. Ok, siamo quasi arrivati a Pozzo Orientale. Get him, boy! Give them all you got, boy! Stay down! Don't let him get away! Il doggo, grazie, che è tutto semplice. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. Those areas seemed a very different place back then. Pozzo Orientale. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. Riconosciuto. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Perché glielo dice, però lo abbiamo ammazzato noi. Suo marito. Vabbè. Moglie di Rodney Murdoch, ricordo comandante dell'esercito rosariano. Dopo il matrimonio ha preso residenza nella tenuta di Murdoch a Pozzo Orientale.
Possono entrare. Un borgo situato nella parte orientale della provincia imperiale di Rosaria, un tempo era circondato da terre fertili, ma l'avanzata della piaga verso sud ha costretto buona parte dei suoi abitanti a trasferirsi altrove. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. Ti dirò. The Lord Marquis and Jill too. It's so good to see you both again. It's good to see you too, Lady Hannah. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. Che carina. Detto, sicuramente il suo stato nobiliare ormai non ce l'ha più. Inizialmente ce l'avrà alla casa. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes, but oh, to take to the road at such a tender age. Non è una cosa di cui vanno fieri entrambi. Per il fatto che abbassano gli sguardi in questo modo. E c'è anche da dire che Clive se la sente un pochettino. And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Ah sì, ciao, ho ucciso tuo marito, ciao. Vediamo un'altra volta. Do you think you will stay here, in Eastpool? Dopo Rosalith 10 still anni enjoys glielo the Mother dici? Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. A5. Casa Rosalith. Situato nel cuore della capitale del ducato, Rosalith. Da questa imponente fortezza d'Avorio, l'arciduca e la sua famiglia governavano questa nazione un tempo orgogliosa, dall'860 quando il ducato è stato annesso all'impero, dopo la tragedia di Porta Fenice e la successiva invasione dei crociati di ferro, il castello ospita una guarnigione sambrequiana ben armata. Crociata ribollente, un attacco a sorpresa sferato dal Regno di Ferro contro il ducato di Rosaria nell'860. All'epoca Rosaria era gravemente indebolita, avendo perso l'arciduca Elwin Rosfield ed essendo nel caos dopo l'assalto a Porta Fenice. Vabbè, a parte Elwin aveva perso anche 2 eredi al trono. I Sanguefero scagliarono una serie di assalti contro i rosariani, rientrando in patria con un bottino umano composto da innumerevoli giovani donne e bambini del regno, tra cui Jill Warrick. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Ah, e quindi Annabella si è fatta la Annabella's marriage to the bella Emperor of vita. Sanbrec heralded a great many changes here. Yes. Of course. Sicuramente Oh, Clive ce lo forgive me. sapeva. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. Ah, non lo sa, ok. You haven't heard then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. E quindi lo sai. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. Ah. I insist you rest. We can talk later. Velocissima.
you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. E finalmente avremo il Clive della copertina. Years of killing. 13 years without the faintest glimmer of hope. È sempre un cucciolone. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmacia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony, when we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. Ricordiamo, Metia è la stella che sta a sinistra della luna, che dovrebbe esaudire i desideri tendenzialmente. Che carina questa cosa. You came back to me. The heavens must have a plan for us. We should get some rest. Right. Good night, Clive. Perché lui si è tolto l'armatura e lei è rimasta con Sleep well. stesso identico vestito. Thank you, Lady Hannah. Ok, ed Perhaps now eccolo. people will not flee at the sight of me. You look just like Elwin did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Oh, before Elwin became Archduke, our families would often summer together. Ovviamente era meno He and pompato Rodney were like il brothers. padre, perché gli These stanno clothes have bene i been in a vestiti da wardrobe sopra. for years, collecting cobwebs along with everything else. Sono molto attillati. Well, I'm very grateful for them. E ora effettivamente è Lord Sorry Marchese. for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Ah, ci ha dato pure un'altra spada lei. Yes, thank you. You've been Che è most kind. bellissimo pure il design di questo. I should thank you. I design delle It may spalle only sono have tutte been for a belle. short while, but seeing you again took me back to happier times.
Fare you well, my lord and lady. And you, Lady Hannah. Invictus, croce di Media. Dove sono le equipaggiamenti? Ok. Invictus, una delle 7 spade che si dice siano state forgiate nelle fiamme del monte Drustanus. Invictus è stata tramandata di generazione in generazione per essere usata dalla famiglia dell'arciduca e dai suoi scudi più leali. L'arciduca Elwin ha offerto Invictus a Rodney Murdoch quando questi è stato promosso a Lord Comandante dell'esercito del ducato. Croce di Media. A volte Media viene anche chiamata lo scudiero, poiché la leggenda vuole che questa luminosa stella rossa sia l'attendente della luna, votata a portare il suo equipaggiamento ed aiutarla ad indossare l'armatura in caso di battaglia. Questa cintura faceva parte di un set appartenuto all'arciduca Elwin e viene tenuto a Pozzo Orientale per quando lui e la sua famiglia vi avrebbero trascorso l'estate. Legami di Media. Da tempo in memoria è tradizione rosariana che l'arciduca conferisca un dono ai discendenti del lignaggio ducale quando questi raggiungono la maggiore età. Questi bracciali, tintiti con il rosso della stella Media, sono stati scelti da Elwin per suo figlio e fanno parte di un set custodito a Pozzo Orientale per quando Lord Elwin e la sua famiglia avrebbero trascorso l'estate. Tendenzialmente questo l'avrebbe regalato a Clive. Road to the north. It should take us all the way to Phoenix Gate. Let's go. Ora avremo un'altra mini parte killer. E può essere che dopo di quella ci fermiamo, anche se non siamo arrivati verso le 7. Those are Elwin's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwin's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers? La missione ha uno scopo preciso. Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Quindi questi sono tutti quelli che Rosaria became lavoravano a al province of castello Sanbreque. Rosalie. The duchy was dissolved and they no longer had any home to return to. Però almeno stanno vivendo una vita normale, portatori. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, C'era comunque un mezzo per farli lavorare, anche senza padrone, tendenzialmente. Avevano una guida più che un padrone. And now you want to give them to me. They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. Certo, non l'hai notato che è anche lui un marchiato, forse? I understand.
You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwin. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwin's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. Ok, i vecchi tempi. Zone primario, secondario. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. Casualmente non è qui oggi. He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. Right, let's ask around. Someone must have seen him. Well now, unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, travelers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street, and never would have left if Archduke Elwin had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions. Quindi proprio una bellezza vivere Even as the blight took half the harvest. sotto Annabella. Listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. I'm afraid I can't help you with your bearer either, though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. Good day, milady. What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith's castle back in the day. Still thinks he's there now. You'd often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. Vabbè, But vecchio. better there than here, I suppose. Can't imagine the Vicereine stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, non ci ho so to pensato. speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with them. Patrick the Chocobo Keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill. For making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. E questo dimostra come le missioni secondarie sono state pensate non per essere... Ci sono alcune missioni secondarie che sono state pensate non per essere fatte durante il momento di storia, ma anche dopo. A questo punto avrebbe dovuto parlare lei con Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter?
It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. E te ne è sbattuto un cazzo del villaggio. Ah, so that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on about to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. L'hai tenuto bene d'occhio, allora. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Still no sign. Could he have strayed even further? Certo, però che il fatto che già ti dica dov'è non è molto... che ti toglie tutta la suspense praticamente. Tipo c'erano delle impronte o qualcosa del genere. È stato un po' meglio. Look, there's someone over there. It might be him. We should hurry. Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. That's enough. Stay down. Ok, facile. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle, then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Un po' troppo fedele però.
cute, ma troppo. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah, after all she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my siamo lord, my lady. quasi alla I fine wish you a della live safe di oggi. journey. Facciamo solo la parte introduttiva della parte di Porta Fenice. La live con un po' di cliffhanger. You take care now. We'll speak again when you return. Where are you off to, then? Or hasn't your master told you? Either way, I expect our humble village ain't your final destination. Not to say it didn't have its charms. Take that tower. Relic of the Fallen it is. Must have stood there 1,000 Ok, years. sto dialogo è importante per quello che andiamo a fare ora. No one's ever been inside. Mysterious, eh? È quella che sembra una supposta praticamente. You stay there by your well. Farewell, your grace. I shall wait for you here and pray every day for your safe return. Che carino. Dolcissimo. Ok, appena abbarcheremo il portone vedremo per la prima volta cosa è veramente questa piaga. Cosa? La viceregina, ok. Dopo la decisione di rosare all'impero, l'imperatore Silvestre decise di non governare direttamente sulla nuova provincia, bensì di delegare la sua amministrazione alla moglie Annabella. In precedenza, duchessa di Rosaria, uno dei suoi primi provvedimenti da viceregina fu l'istituzione di un nuovo ordine di cavalieri, gli Scuti Neri, inviati in ogni angolo della provincia per mantenere l'ordine. Finirono in seguito per agire come suo esercito privato, risolvendo le sue controversie con i portatori e i lealisti locali. Ok, vediamo che cos'è questa piaga. The Deadlands are aptly named. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. Come so vedere. Night is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, their fields will turn to this. No plants, no animals, no life. And no monsters. I suppose that's one small mercy. Ok, ad esempio, tipo, non possiamo usare nessuna abilità perché non c'è l'etere. Non si può usare la magia e per questo anche effettivamente non ci sono i mostri.
nelle zone con la piaga. Allora, vediamo lì che c'è questa vestigia, come l'ha chiamata. Sembra c'è questo gran portone. What's this? Another relic of the fallen. Non so se dopo c'è un altro dialogo perché l'ho attivato ora, ma tendenzialmente questo penso sia un possibile DLC, comunque qualcosa che metteranno dopo, perché questo dialogo, o comunque quello dopo quando tornano alla Porta Fenice, è l'unica volta che parlano di questa porta. L'unica, non si aprirà mai in tutto il gioco. E tendenzialmente c'è sta zona. Non serve a niente. We won't be able to use any magic here. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the lad's life force, and problems are all that's left. I can hardly imagine what this place used to look like before the light took it. I remember. It was beautiful. Secondo me l'hanno editato car content poco prima dell'uscita del gioco, perché tendenzialmente nei primi trailer del gioco, dove si vedeva la mappa, comunque il primo gameplay, qui c'era nella mappa, si vedeva la torre di Cristian. Si vedeva proprio la torre qui, perché la mappa si modifica in tempo reale. Questa è una cosa molto carina, la vedremo poi più avanti. Andrà a modificare in tempo reale, vedremo tutto questo che cambia, cosa succede nelle zone. E c'era questa struttura così a supposta, tendenzialmente dette in modo molto rozzo. C'è l'orribendo di pozioni, ma noi non le abbiamo usate praticamente. There it is. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Forse che questo finale può andare bene come chiusura. It's time to discover the truth. Sì, mi sa di sì. Infatti noi qua, se non ci fosse così, potrebbe vedere il fatto che c'è Porta Fenice. Allora, mentre ci riteletrasportiamo qui, così non dobbiamo andare per forza là dentro. Abilità per lo schianto? No, il balzo. Prima, ecco, il prossimo esplosione maggiore devo fare. Ok. Qui, fermiamo. La prossima parte è bella lunga, molto probabilmente prenderà tutta quanto una live. Sarà settimana prossima, credo. Non so come sarà. Andiamo a vedere. Comunque. Da una parte, perché dall'altra c'ha un bel problema la prossima zona che non mi è piaciuto molto. Però ne parleremo la prossima volta. Ciao Andre. Prossima. E stasera non so se ci siamo o se ci vediamo tutti. Ciao.